Ja, so Shweta, stellen Sie sich vor. Mein Name ist Shweta, mein Nachname ist Kumar. Ich bin Studentin, ich bin 18 Jahre alt. Mein Muttername ist Kavita Devi, mein Vatername ist Sandeep Singh. Meine Mutter ist Hausfrau, mein Vater ist Bauer. Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Ich wohne in Nuklana, ich komme aus Indien. Meine Hobbys sind Musik hören und Langschlafen. Meine Lieblingsfarben ist weiß und gelb. Meine Lieblingssport ist meine Lieblingssport ist Tennis spielen. Okay, there was one mistake. Good try. There was one small mistake. Ich habe einen Bruder because it is accusative. Nominative subject is ich and Bruder is accusative object. Rest is fine. Sehr gut. Kusum? Ich bin Kusum, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Studentin, ich komme aus Indien, ich wohne in Litauen, ich lerne Deutsch, ich spreche Hindi, Englisch und ein wenig Deutsch. Mein Vatername ist Prem Singh und meine Muttername ist Santosh Devi. Mein Vater ist Bauer und meine Mutter ist Hausfrau. Ich habe drei Geschwister, zwei Schwestern und einen Bruder. Meine Lieblingssport ist Handball spielen und meine Lieblingsfarben ist schwarz und weiß. Und meine Lieblingsessen ist Pizza. Ich gern kochen. Danke. Okay, one small thing. Mein Lieblingsspiel ist Handball. Then again, you don't need to speak spielen. Okay, just one verb in a sentence. Rest was fine. Good try. Okay, yes. Mein Name ist Suman Saini, mein Nachname ist Saini, mein Vorname ist Saini. Ich bin Studentin, ich lerne Deutsch, ich spreche Hindi, Englisch und ein wenig Deutsch. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Indien, ich wohne in Hisar, Uklana. Ich lese nicht gern und reise gern. Ich habe meinen Magister in Mass Media. Ich habe 6 Mitglieder in meiner Family. Ich habe 3 Geschwister. Mein Vatername ist Mr. Balraj und mein Muttername ist Kanta. Mein Vater ist Bauer und meine Mutter ist Hausfrau. Ich arbeite bei Skytech Destination. Ich bin ledig. Danke. Correct. Just one small pronunciation. Ladish. Ladish we have. Yeah. Good. Very good. Yes. Ich bin Gurvinder Kaur, mein Vorname ist Gurvinder, mein Nachname ist Kaur. Ich bin 20 Jahre alt, ich bin Studentin, ich komme aus Indien, ich wohne in Ratia. Mein Vatername ist Darshan Singh, meine Muttername ist Sukhpal Kaur, mein Vater ist Bauer, meine Mutter ist Hausfrau. Ich habe 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Meine Lieblingssport ist Fußball, meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Ich habe frei am Wochenende. Meine Hobbys sind Musik hören und reisen gerne. Danke. Und ich reise gern. Das war sehr gut. Wunderbar. Okay, Monika. Unmute yourself. Unmute. Yeah. Start. Ich heiße Monika. Meine Vorname ist Monika, mein Nachname ist Tripswar. Ich wohne in Patna. Ich komme aus Fatehawad.
ich spreche Englisch, Hindi, Punjabi und ich lerne Deutsch. Ich bin Studentin. Meine Lieblingsfarbe ist weiß. Meine Lieblingssport ist Cricket. Mein Vatername ist Mahinder Singh und ist Bauer. Meine Muttername ist Manju Bala und als Hausfrau und ich meine Hobbys sind Spiele Cricket, Lese Bücher, Kochen Food und Motorradfahren. Ich habe viele Freunde. Meine Freundenname ist Neha und wir joggen gern. That's it. Okay, it was a good try, but when we are talking about hobbies, how do we need to say? Meine Hobbys sind Motorradfahren, Essen haben, Schwimmen, Bücher lesen, first the noun and then the verb. How we spoke, first the verb and the noun, that is a wrong format. So meine Hobbys sind Bücher lesen, schwimmen, kochen, Motorrad fahren, reisen. This is how you need to speak. Rest was perfect. Good try, Monica. Apart. Ich heiße Apar Singh. Mein Vorname ist Apar. Mein Nachname ist Singh. Ich bin Studentin. Ich lerne in Class 12. Ich Computer Science lerne gern. Ich spiele Fußball. Ich lerne Deutsch. Ich spreche 3 Sprachen, Hindi, Englisch und Punjabi. Ich Hobby ist Musik hören und spiele Videogame gern. Okay. Ja. Anything else apart? Done? No. Okay, good try. So now the next part comes questions and answers translation. Again, I will translate. We'll go in series. So Shweta, Kusum, Gurvinder, Monica, and then Apar. So Shweta knows that her turn will come. She took her mic. So question number 1. The fish is blue. क्या मैम? Translate this. The fish is blue. Translate this. The fish is blue. Yes. Okay. Kusum. Ask Shweta why the fish is blue. Repeat, ma'am. Why the fish is blue. Warum der Fisch ist blau? No, some problem, verb possession. I've given you a hint. Retake, retry. Why is the fish blue? Okay. Now, Yes, ma'am. Warum ist der Fisch ist blau? der Fisch blau. Again, 2 times ist you don't need. Warum ist Yes, der ma'am. Fisch blau? Okay. Der Fisch blau. Gurvinder. Say the water is blue. The fish water is, yeah. Das Wasser ist blau. Okay. My house is very big. Gurvinder, one more try. My house is very big. Mein Haus ist sehr groß. Okay. Monica, where is your house? Informal question.
You're on mute. Do you want to pass? Is the diner house? Wo ist dein Haus? Not diner because house is neutral. So wo ist dein Haus? Okay. Yes. Apart. My computer is new. Translate. My computer is new. Neu. New is called as neu. Neu. Please note down, everybody. Neu. Okay. Shweta. It is very hot today. It is very hot. Today. Heute ist. It is very hot today. Heute ist. Heute ist heiß. Okay, good. Okay. Goes on. Why are you sad? Translate. Warum bist du traurig? Yes, correct. Okay. Gurvinder. I am not sad. I am happy. Translate. Ich bin nein traurig. Ich bin glücklich. Okay, ich bin nein means no. Not means nicht. So I am Ich bin no. nicht traurig. Yeah, I am not. So ich bin nicht. Again, can you please repeat? Ich bin nicht traurig. Ich bin glücklich. Okay. Glücklich. Okay. Monica. What are you doing? What do you do? What are you doing? Translate. Unmute, Monica. Yes. I can't hear you. Monica, try. है तो सिंपल सा कुछ बढ़ Okay. नहीं रहा. What? Why? What do we say? What in German? What, ma'am, was? Okay. To do. What is the verb for to do? To do. Machen, ma'am. And you? Do. Formal. Here, ma'am. Where is we? I'm saying you. You form. Sie, ma'am. Join together. All three words. Was. Some network issue, Monica. Can you please repeat again? Ma'am, correct. You can switch off the video. Network is not correct, not coming. So you can switch off your video and then speak. Yes, Monica. Repeat again. Ma'am, was Makhan. Was Was Makhan Z. Is it correct, ma'am? Yes, Z. yes, it is correct. Be confident, it is correct. Okay, again coming back to Shweta. I am bored. Say that in German. I am bored. What do we say to get bored? Bored. To be bored, it is an adjective. What is the meaning of that? Can anybody tell me? Do you know, Shweta, what do we say bored in German? Bored. No.
ये Sorry? हमने किया नहीं है मैम. Yeah, so try. I know you haven't done, that's why I'm asking. बोर को क्या बोलते हैं मैम? इस बिन. Ich बोर का नहीं पता मैम. langweilig. Okay, ich langweiliger Mensch. It is also a verb. You can say I am feeling bored or I am bored. Then you have to write, I'm writing on chat. So let's say if you want to say I am bored. So ich langweiliger Mensch. Okay, I'm doing, I'm doing a screen share. Just a minute. So langweiligen. Sich langweiligen is the verb. So whenever you want to say I am bored, how you will say? Ich langweiliger mich. Everybody loudly. Ich langweiliger mich. Please note down. Langweiliger. Yes. It is for only I. You can use it with you only. In further levels, I will tell you how to say it to others also. Okay? Yes मैम. Okay. One more chance to Shweta. When is the class? When is the class? One is the class. Okay. Kusum? Good, correct, Kusum. What are you writing? Translate. Repeat करना मैम एक बार. What are you writing? Was bist du schreiben? Was schreibst du? Yes. Formal? How to say formal now? What do you write? Was schreiben Sie? What you all are writing in form? Think. Was schreibt ihr? Okay, good. Give it to Gurvinder. Okay. Why you are not drinking cola? Why are you don't drinking cola? Not drinking cola. You did not. Abhi, I told you. Not means nicht, right? So why you are not drinking cola? Think and tell me. Warum trinkst du Cola? Trinkst. Trinkst. Warum trinkst du Cola? Warum trinkst nicht du? Warum Cola. trinkst du Cola nicht? Warum trinkst du Cola nicht? Okay, good. Monica, say I am not drinking cola. Say that. Monica, I am not drinking cola. Yes, ma'am. Ich bin nicht trinkest Cola. Okay, I'm doing screen share. So Monica said, Ich bin nicht trinkest cola. Right, Monica? This is your sentence? Yes, ma'am. Okay, so who wants to try? There is a mistake in this sentence. Can anybody tell me what is the mistake in this sentence? मैम क्वेश्चन की सी गई. No, this is a statement. I am not drinking cola. This is the statement. Or I do not drink cola. Anything. Ich bin nicht trinke Cola. Ich bin nicht trinke cola. Okay. Gurvinder suggested this. Okay. I'm just writing options that you guys are telling me.
So Gurvinder said this. Any other person who thinks that this should be changed? Istrinke nist. Istrinke kolanist. Okay. This is Kusum. I heard the words. कुसुम के लिए तेरा suggestion दे. Ich I know the trinke word. Cola nicht. Okay, ich trinke Cola nicht. Okay, any other try? Any other person who wants to try? This is Kusum who said. Any other person who wants to speak? Any other try? Istrinke nist. Ich trinke die Cola nicht. Istrinke kolanist. Die Cola nicht. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, whose turn was this? Who said Kusum again? Or Shweta? Kusum or Sweta. Yes. Ah, Kusum or that's Sweta. Okay, so all of you, first Monica, why it is wrong? Because you are saying two verbs together. Two verbs can never come together, dear. Okay. So this is the reason why your sentence was wrong. So two verbs cannot come together. Bin and trinken both are verbs. We cannot do literal translation that you are translating not and then drinking. Only one verb will come in the sentence. So ideally, what is the action verb? ING verb we will always consider. So in this sentence, the verb is to drink, right? That is the action happening. Correct, Monica? Yes, Monica, please reply. Have you understood? The action Yes, that is ma'am. happening is to drink. So we will only consider one verb in the sentence. So it will be, and Gurvinder, yours is also wrong because of the same reason. Because you said trinka. I know you corrected as trinka. But again, two verbs, bin and trinka also cannot come because only one verb can come in a sentence. Okay? Kusum and Shweta, both of these sentences are correct. You can even say Okay, ma'am. Istrinka nicht die Cola. That is also correct. So this is also correct and this is also correct. You can put nicht before article or at the end. कोला का आर्टिकल क्या होता है मैम? The cola. ओके मैम. The cola. वो कटवा दे. Okay, just a minute. Wait, everybody. So Apar said Varum bist to Tanzan. Correct, Apar? Yes, ma'am. So some problem in a past sentence. Can anybody correct? Any? Yes, Warum yes. tanzt du? One by one. Warum tanzt du? Yes. Okay. Yes, correct. Why? Because Apar, as I just said above, bin and trinkest is wrong. Bin and trinka is wrong. Same way, bist and tanzan is wrong. Because both are verbs. Bist is also the verb and tanzan is also the verb. So question is, why are you dancing, right? जल्दी से लिखा जाएगा. So the verb, ing verb we need to pick apart. So ing verb is dancing, which means to dance. Only one verb can come in a sentence or a question. So the verb that we are going to pick is the dance. That is the action happening because ing verbs, with ing verbs in English, we will pick these verbs. We will not translate word to word. Literal translation is always wrong. So Varum Tans Du is correct. Because it is the V-Frage or W question, verb, PP or subject, personal pronoun or the subject, right? We are talking about you, the person.
Apar, clear or some confusion? No, no, ma'am. Okay, good.